নমস্কার। দেখুন, আমাদের সাংবাদিকদের জীবনেও কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যখন আমরা নিজেদের খুব গর্বিত বোধ করি। গর্বিত বোধ করাটা কিন্তু সাংবাদিকের কাজ নয়। তার কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে নাড়াঘাটা করি তাদের সামনে সাধারণত আয়না তুলে ধরাই একজন সাংবাদিকের কাজ। কিন্তু এই দৈনন্দিন পাপোক্ষয়ের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে এমন এক একজনের সান্নিধ্যে আমরা এসে থাকি যাদের সঙ্গে আমাদের এই সাংবাদিক সুলভ যে ভক্কিবাজি এটা প্রযুক্ত হয় না এবং করা যায়ও না। সবচেয়ে বড় কথা, যখন আপনি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছেন যিনি আমাদের বহু আগে, আমাদের শৈশবে প্রয়াত সুব্রত মুখার্জির পরে, ভুল করবেন না, তৃণমূলের নেতা সুব্রত নন, সুব্রত মুখার্জির পরে ভারতবর্ষের প্রথম এয়ার চিফ মার্শাল, যিনি একজন বঙ্গ সন্তান। এবং আমি আরও গর্বিত এই কথা জেনে যে উনি যশোর জেলার মানুষ। তার মানে আমার মতো তিনিও একজন উদ্বাস্তু। 1947 সালে ছিন্নমূল হয়ে এবার বাংলায় চলে আসার পর কতখানি অকৃত্রিম সাধনা এবং লক্ষ্য থাকলে একজন রিফিউজি বাড়ির ছেলে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মতো দেশের বিমান বাহিনীর মাথায় চড়তে পারেন, এটা কল্পনা করলেও, আর যারা কল্পনা করবে তারাও মোটিভেটেড হবে অনেকখানি। এবং এটা তিনি করেছিলেন কেন? আমাকে একটু আগেই বলছিলেন তারা 5 ভাই, তার মধ্যে তার পিতৃদেব চেয়েছিলেন যে একজন অন্তত সামরিক বাহিনীতে যাক, আর সেই দায়িত্বটা তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আমার সামনে আজকে যার কথা বলছি এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, তার নাম অরূপ রাহা। নমস্কার। আই অ্যাম সো গ্রেটফুল টু ইউ, আপনি যে আসতে রাজি হয়েছেন এবং আমাদের স্টুডিওতে। দেখুন, আমরা তো বাঙালি আর ব্যবসায়ী মনে করি অক্সিমোরন। ঠিক একইভাবে বাঙালি আর ফৌজি, এটাও আমরা এই ইলেকটোরাল ভায়োলেন্সে খুব ভালো করতে পারি, কিন্তু ফৌজি হিসেবে বাঙালির খুব একটা সুনাম আছে বলে আমার মনে হয় না। এবং ইংরেজরা তো মনেই করতো না যে আমাদের দ্বারা, কেননা মেকলে বলেছিলেন আমরা হচ্ছি এফিমিনেট, একটা অদ্ভুত টাইপের জাত। এখানে যখন ইদানিং আমি দেখি টেলিভিশনের দৌলতে কিছু কিছু ব্রিগেডিয়ার, কিছু মেজর জেনারেল, আমার একজন ছোট ভাই আছে দীপ্তাংশু কর্নেল, ও শুনি বটে কিন্তু স্টিল হয় না। তো আমাদের কি জেনেটিক ডিসপোজিশন ইজ এগেনস্ট ইট? আমার মতামত একটু ডিফারেন্ট। না, হোয়াট এভার। হ্যাঁ, আমার মনে হয় বাঙালিরা সাধারণত একটু লড়াকু হয়। ইন দ্য রং প্লেস। আমার লড়াকু হয় সে যে বিষয় হোক। পলিটিক্যাল হলে তো আরও বেশি। সামাজিক অব্যবস্থা থাকলে সেখানে তারা মাথা চাড়া দিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু একটা মেন্টালিটি আমি দেখেছি বাঙালিদের মধ্যে, যে মব মেন্টালিটিটা, দ্যাট ইজ নট গুড টু মাই মাইন্ড। নিজের সাহসে তুমি কিছু করো, ঠিক আছে, লড়াই করো নিজের বলে, নিজের ইয়েতে, কিন্তু এইটা খুব একটা ভালো নয়। তবে আমাদের ইয়াং জেনারেশন, নতুন প্রজন্ম কিন্তু সাহসী। আর ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চল থেকে এরা কম যায় না, ডানপিটে আছে। কিন্তু লড়াই করাটা ডাইরেক্টলি অ্যাজ এ সোলজার, অ্যান এয়ার ওয়ারিয়ার আর এ সেলার, সেটা ওদের খুব একটা পছন্দ নয়। কিন্তু সেখানে কড়া ডিসিপ্লিন থাকে, হ্যাঁ, সেই ডিসিপ্লিনটা বাঙালিরা সাধারণত মানতে চায় না। সেই জন্যে হয়তো আপনি যে বললেন যে বাঙালিদের কোনো ব্যাটালিয়ন নেই, কোনো, যেমন অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমাদের আছে, যে উত্তরাখণ্ড হোক, পাঞ্জাব হোক, হরিয়ানা হোক, মহারাষ্ট্র হোক, সাউথ তামিলনাড়ু থেকে হোক, অনেক জায়গা থেকে কিন্তু নানা রকম
ব্যাটালিয়ান আছে আমাদের, যেখানে বিহারেরও তো আছে। বিহারেরও আছে, হ্যাঁ। কিন্তু বাঙালির কোনো ব্যাটালিয়ান নেই। কারণ আমার মনে হয় বাঙালি একটু বেশি স্বাধীনচেতা, আর মিলিটারিতে ডিসিপ্লিন যারা ফলো করবে না তাদের কিন্তু জায়গা হয় না, আর সেই জন্যে তারা খুব একটা ভালো করতে পারে না। আর যারা পারে, যারা যারা সেই ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে, দে ডু ভেরি ওয়েল। মানে স্পেশালি বাঙালি অফিসাররা খুবই ভালো করছে। সো ইট ইজ নট দ্যাট দে আর নট ব্রেভ অর এফিমেনেট, মোটেই নয়। সত্যি সাহসী আমি বলবো, দানপিটেও বলবো, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্ট্যামিনা টু টেক দ্য ডিসিপ্লিন ইন দ্য স্ট্রাইড। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। কিন্তু ধরুন বুদ্ধির চর্চায় বা বিজ্ঞানের চর্চায় তো এই ডিসিপ্লিন তাদের আছে। আছে, কিন্তু ওই ফিজিক্যাল ডিসিপ্লিনটা আমি আনতে চাই না। বিজ্ঞানের চর্চা বলতে তো আপনি ইউ ইউজিং ওর মেন্টাল ক্যালিবার, ইন্টেলেক্ট, সেদিক থেকে বাঙালি অনেক এগিয়ে। দেখি সব জায়গা থেকে ভালো করছি। যে প্রফেশনে ইন্টেলেক্টের দরকার হয়, বুদ্ধিমত্তার দরকার হয়, সেখান থেকে সে তো ফৌজিতেও দরকার হয়। ফৌজিতে দরকার হয়। হ্যাঁ, আপনি যদি একদম পদাতিক মানে হাবিলদার না হন। না না, ফৌজে কিন্তু ইজ অ্যাকচুয়ালি হাইটেক ফোর্স, স্পেশালি এয়ারফোর্স। এখানে স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে সব কিছুতেই। আমরা বলতাম আগে যখন আমরা ফ্লাইং করতাম, আমাদের ইনস্ট্রাক্টর বলতো কিক দ্য টায়ার, লাইট দ্য ফায়ার অ্যান্ড গো। তার মানে কিছু কোনো কিছু করতে হবে না, শিখতে হবে না কিছু, তুমি যাও, ইউ স্টার্ট দ্য প্লেন অ্যান্ড ফ্লাই। দ্য ফ্লাইং স্কিল ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট নলেজ অ্যাবাউট সিস্টেমস, অ্যাপ্লিকেশন। এখন উল্টো হয়ে গেছে, এত হাইটেক হয়ে গেছে যে এয়ারক্রাফটের সিস্টেমসগুলো ভেরি কমপ্লিকেটেড, ভেরি হাইটেক। মানে সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারবে না যে কতখানি এফার্ট লাগে একটা সর্টি তৈরি করার জন্য। হ্যাঁ, আর সেই হিসেবে তারপরে সেটাকে এক্সিকিউট করা হয়। এক্সিকিউট করার পরে সব ডেটা কালেক্ট করে এখন দেখতে হবে কি ফলাফলটা কী হলো, যা প্ল্যান করা ছিল সেটা হয়েছে কিনা, যে আমরা চেয়েছিলাম সেটা পেয়েছি কিনা। নানা রকম রোলে থাকে, যেমন ইন্টেলিজেন্স, সার্ভেলেন্স, তারপরে আরও অনেক রোল আছে, ওয়েপন ডেলিভারি, সব কিছুতেই কিন্তু খুব হার্ড ওয়ার্ক দরকার হয়। তার মানে ইউ গট টু বি ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্যাভি। সেটা বাঙালিরা খুব ভালো, আমার মনে হয় দে আর ডুইং ওয়েল। এটা কি নাও ইকুয়ালি ইনফ্যান্ট্রি, নেভি আর সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে গেছে? বলতে পারেন সব ক্ষেত্রেই এত অস্ত্রশস্ত্র, মানে হাইটেক অস্ত্রশস্ত্র ইউজ করা হচ্ছে, উইথ সাইবার ওয়ারফেয়ার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, রেডার, তারপরে সফটওয়্যার ডিফাইন্ড রেডিও, যেখানে কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স হবে না, কোনো এনিমি ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না। সব কিছুতে স্যাটেলাইট ইমেজারি ইন্টারপ্রিটেশন হোক, কিংবা ডায়নামিক টার্গেটিং করতে হবে, এই যেমন করা হলো ডিউরিং অফ সিন্দুর। সেসব জায়গায় তো এইগুলো, এই বুদ্ধিমত্তাগুলো তো ইউজ করা হচ্ছে সবসময়। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বি। আর দেখুন, এই প্রযুক্তি তো লাইক মেনি আদার থিংস ইজ ইভলভিং এভরিডে। মানে ধরুন একটা আমরা আজকে যেটা দেখি যে একটা মোবাইল ফোন, যেটা আজকে খুব লোকে করছে, 6 months ডাউন দ্য লাইন তার কার্যকারিতা আছে কিন্তু অতটা নেই। আর যেখানে কম্পিটিশনটা হচ্ছে একেবারে পৃথিবীর একশে এক সমৃদ্ধশালী দেশের টেকনোলজির সঙ্গে, সেখানে আমাদের মতো কি বলবো, আমরা মুখে যতই বলি বিশ্বগুরু টিশ্বগুরু, আসলে তো আমরা তা নই। আমরা তো এখনো পর্যন্ত লাইক পেট্রোল, ভার্চুয়ালি 90% অফ আওয়ার থিংস কাম ফ্রম অ্যাব্রড। এবং আমরা এমনভাবে ঘুরে বেড়াই যেন ক্রেতা হওয়াটা বিরাট গর্বের। ফ্রান্স থেকে অমুক আনতে পারলাম। আমার এটাকে একটা কীরকম সাপ্লিক্যান্ট মেন্টালিটি মনে হয়। আমি এই বিষয়ে আপনাকে বলছি, প্রযুক্তি খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের দেশে যে প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে নেই তাও ঠিক নয়। তবে উই হ্যাভ বিন ডিপেন্ডেন্ট অন আদার্স, ওয়েস্টার্ন সোর্সেস এক্সেট্রা, টেকনোলজির জন্যে। বাট আর্ম ফোর্সেস ইজ দ্য মোস্ট এফেক্টেড পার্টি। মানে প্রযুক্তি ইজ ইভলভিং সো র্যাপিডলি। এই যে যুদ্ধটা হলো, এই যুদ্ধটা কী দেখা গেল? বলছে যে এই 20th সেঞ্চুরি ইকুইপমেন্ট, ওয়ার ফাইটিং মেশিনারি নিয়ে, ওয়েপন সিস্টেম নিয়ে
21st সেঞ্চুরিতে লড়াই জেতা যাবে না। দিস ওয়েস্ট এশিয়ান কনফ্লিক্ট প্রুভ দ্যাট। কারণ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ সব কিছুতেই, স্পেশালি মিলিটারি পাওয়ারের নাম্বার 1 ইউএস প্লাস নাম্বার 15th পাওয়ারফুল মিলিটারি দেশ হচ্ছে ইসরায়েল। এই দুটো পাওয়ার কম্বাইন্ড, এদের যা ফায়ার পাওয়ার আছে, এদের ক্যাপাবিলিটি আছে, সামরিক ক্যাপাবিলিটি আছে, লিদাল। হ্যাঁ, এদের সঙ্গে 16th পাওয়ার মানে ইরান লড়াই করলো। তো ইরান প্রথম থেকেই জানতো যে দে হ্যাভ টু ফাইট, দিস ব্যাটল উইল টেক প্লেস। দ্যাট ওয়াজ অ্যাসিওর্ড অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্ড। ওরা Is it true that they were preparing for the last 20 years for this? ট্রু, অ্যাবসলিউটলি ট্রু টু মাই মাইন্ড। কারণ ওরা জানতো যে ইসরায়েল উইল নট রেস্ট till they destroy the nuclear weapon capability of Iran. And the Americans also wanted to help them. So they acquiesced, I would say. Karon Iran, they lost face in 1979 after the Shah was removed, and they had a very bad, I would say, loss of face. ওদের তো অনেক সৈন্য মারা গেছিল, অনেকগুলো প্লেন নামতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছিল, চিনুক এয়ারক্রাফট। So they lost face. Their embassy was attacked. সেটা তো ওরা মানে that's শুধু অ্যাটাক না, মানে attack and destroyed, and a lot of people killed. So American the ওরা সবসময় ইরানিয়ান সবসময় বলছে যে death to America, death to Israel, because they are a very cohesive force, এই দুটো দেশ না। যাই হোক, so this war was absolutely certain. এই যুদ্ধে কি হলো? So they prepared themselves that we'll have to fight an asymmetric war. সেখানে ক্ষমতায় কোনো সমানতা নেই, there is no level playing field, so we have to win that war or we have to defend ourselves. তো ইরান তো একটা বিশাল এম্পায়ার, বিশাল সিভিলাইজেশন, ওরকম সিভিলাইজেশন খুব কমই আছে, কম ছিল। আর এত ভালো, মানে you must have been there. No, Iran is a beautiful country to my mind. A Persian empire was very, very, I would say, successful. They influenced the world. সব কিছুতে, আমাদের বাংলা ভাষা, উর্দু ভাষা সব কিছুতেই ফার্সি। They had very good things going for the world. They contributed immensely. কিন্তু somehow the other, after they became, Islamist, this thing, and especially Shia, the fight between the Islamist forces, Shia, Sunni, that got accentuated, and they are losing. It doesn't matter. But what did they do for asymmetric warfare with America? And so they prepared asymmetric weapon systems. এই যে drone warfare, swarm drones, তারপরে loitering drones, very effective, very large numbers. So this will take on with asymmetric weapons the adversary. Plus they built a lot of missiles, ballistic missiles with large range, about 2,000 kilometers. এগুলো কি সব ওদের ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি? Yeah, indigenous, plus they have got help from Russia and China. Are they still getting help in this war? Yes, even in this war. The satellite imagery or intelligence. Satellite একটা বিরাট ব্যাপার, সেই বিষয়ে আমি পরে বলবো যে India actually is lagging behind in deployment of satellites for collection of intelligence and many other things. Its application is very huge. The canvas is so large you can't even imagine. আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করবো সেটা। তা ওরা সেই জন্য এই দুটো জিনিস তৈরি করলো, and very large numbers, and they're very successful despite the bombing. The Americans bombing করুক, আপনি বলছিলেন B1, B2 and নতুন সব ওদের stealth bombers গুলো যে করলো with huge ordnance, deep penetration ordnance through mountains, etc., etc. And the Israelis went hell-bent on destroying everything, flattened almost every military installation, military industrial complex, other industry, facility, launch sites, weapon systems, equipment. But still, they had the resilience to fight back. ওরা কি করলো? Even the Americans couldn't think that they could do it. এই যে গালফ কান্ট্রিজে ওদের যতগুলো ফ্রেন্ডস আছে, অ্যালাইজ, they are giving them protection against the Iranians basically. তা ওখানে they are all Sunni forces. কিন্তু দেখা গেল যে এই সো কল্ড ইরানিয়ান
প্রোটেক্ট কি বলে ইউএস প্রোটেকশন হ্যাঁ ইজ কমপ্লিটলি বাঙ্কাম। অ্যাবসলিউটলি, সেটা আমি বলতে যাচ্ছি যে উইথ ইউজ অফ asymmetrical weapon, এই যে drones and lighter weapons and swarm drones are ballistic missile. They attacked each and every military facility in these Arab states who are allied to the United States. Yeah. So, and they destroyed them. Very powerful, very expensive bases with huge radars, for over the horizon looking and intercepting ballistic missiles, etc. They destroyed them. সত্যি কি লেভেল অফ ডিস্ট্রাকশন ইজ দ্যাট মাচ? In the sense, they you cannot destroy everything. নো, মানে নন It will get ফাংশনাল revived. করে দিয়েছে। But they made it non-functional. They attacked and destroyed E3A, Sentry is called, Airborne Warning and Control System aircraft. This aircraft has a radar dome on top. It's a Boeing 707, I think. That can detect targets up to about 400 kilometers. So 400 kilometers airspace, they can always look for target systems. Anything that is airborne against them. And they will identify it as a hostile and take action. They are the third, theater air defense for upper level attacks with this missile systems, ballistic missiles. মানে ইরান Iran. No, they had the Gulf states had it. সেইটা বলছি। Iran could nullify them. The third systems have been rendered irrelevant during the period of the war. You attack and you destroy it, then it takes time to replace them. But not merely US military establishments, asymmetric war, they extended it to such installations which will paralyze their economy. So that is the next thing. So besides the military targets, which is legitimate target for them, though the Gulf countries bolo na, Iran cannot attack us. So Iran বলছে তো ওখান থেকে সব লাঞ্চ করছে আমাদের এগেনস্টে, হাউ ক্যান আই নট অ্যাটাক দিস? সেটা ভেরি ভ্যালিড টু মাই মাইন্ড, ইট ইজ ভেরি লজিক্যাল। সেকেন্ড, ওরা অ্যাটাক করলো দ্য শিপিং। সো দে সেড সিন্স উই আর লুজিং আউট, দিস ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি স্পেশাল, কারণ ইট ইজ অল ডোমেন ওয়ার। অল ডোমেন ওয়ারফেয়ার হচ্ছে কাইনেটিক ওয়ারফেয়ার, মানে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স তাদের সব অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে, সেট ইজ কল কাইনেটিক ওয়ারফেয়ার, ভেরি ব্লাডি অ্যান্ড ভেরি destructive warfare. In addition, আর একটা হচ্ছে কি ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার। প্রোপাগান্ডা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবসময় হয়, যে কোনো যুদ্ধেই হয়, এই দুটো জিনিসটা সবসময় থাকে। আর এখন আর একটা নতুন ডাইমেনশন অ্যাড হলো, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ওয়ারফেয়ার। ইকোনমিক ওয়ারফেয়ার থ্রু কনস্ট্রাকশন অফ দ্য চ্যানেল, control of the choke point, attacking shipping which was carrying petroleum products and Khonij oil or gas. So it has affected the entire world's economy. So everybody is actually crying, all the economies are shattered now. So world is suffering. So this is making America very unpopular. That is one of the net effect. The economic warfare to add holo, so that's become multi-domain warfare. And this is the new normal. এইটাই চলবে এখন থেকে। এই বিষয়ে আমি বলতে চাই যে ইন্ডিয়ান ওশানে যে আমাদের আধিপত্যটা ছিল এবং আছে, সেটা কিন্তু বজায় রাখতে হবে এবং বাড়াতে হবে। কারণ ওইখানে 3টে চোক পয়েন্ট আছে। কন্ট্রোল অফ চোক পয়েন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান কন্ট্রোলিং জিওগ্রাফি। জিওগ্রাফি মিনস হ্যাভিং লার্জ ট্র্যাক্টস অফ ল্যান্ড অর সি এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো আমার মনে হয় ওখানে 3টে ভেরি ন্যারো চ্যানেলস অফ ওয়াটার ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া, ভেরি ক্লোজ টু আন্দামান আইল্যান্ডস চেন, হচ্ছে স্ট্রেট অফ লম্বক, সুন্ডা অ্যান্ড মালাক্কা। এর ভেতর দিয়ে যত ট্রেড হচ্ছে বাই শিপিং, about 80% of the trade goes across the other side, and a lot of it is for China. So আমার মনে হয় we need to increase our presence, strategic presence, military presence, shipping presence, and make Andaman Nicobar Island chain a very good shipping hub, international shipping hub for trade and commerce, like on the lines of Singapore and things like that. And we have the capacity and capability. If we do that, it will improve our position in the world. And second, we'll have a lot of say in the Indian Ocean region, the only ocean in the world out of the 5 named after a country, India, Bharat. আর কোনো দেশের কিন্তু নেই। কারণ কি? Because India had such an influence, strategic influence, not because
military, we never had any military presence in this, in the past, in Indian Ocean. সেখানে আমাদের কালচারাল এক্সচেঞ্জ, ট্রেড, কমার্স, ইকোনমিক, এইগুলো কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য থেকেই আমাদের নাম ছড়িয়েছে, আমাদের সুনাম হয়েছে। অ্যান্ড এভরিবডি ইন দিস লিটোরালস অফ ইন্ডিয়ান ওশান থিংস দ্যাট ইন্ডিয়া উইল বি এ স্ট্যাবিলাইজিং ফোর্স। সেইটা আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত, আর আমাদের দরকার এই ডেভেলপমেন্টটা করা, দ্যাট উই শুড বি এবল টু ইউজ এ চোক পয়েন্ট টু আর অ্যাডভান্টেজ ইফ রিকোয়ার্ড। তার মানে আপনি বলছেন দের ইজ এ লেসন ফর ইন্ডিয়া ফ্রম হরমুজ। অ্যাবসলিউটলি রাইট, হ্যাঁ আমি তাই বলতে চাইছিলাম। হ্যাঁ, মানে একটা ছোট্ট জলপথকে আটকে দিলে একটা পৃথিবীর 20% অফ অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ক্যান বি স্টপড। তো এখন এই যে অ্যাসিমেট্রিক্যাল ওয়ার, এটা তো অনেক দিন ধরেই শুনছি। একটা জিনিস অবাক হয়ে দেখি যে আপনার ডিভিশনই এখন যুদ্ধের সবচেয়ে মানে কি বলবো একটা ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর। ইসরায়েল গ্রাউন্ড ফোর্স জীবনে কখনো ইরান যাবে না। ইসরায়েলি গ্রাউন্ড ফোর্স ওই লেবাননে গিয়ে দাদাগিরি করবে, গাজাতে করবে ম্যাক্সিমাম, যদি আর তো বাকিরা তো টান্ডাই বান্ডাই করা বন্ধই করে দিয়েছে। আমাকে একটা জিনিস বলুন, হোয়াই, একটুখানি আমি কোয়েশ্চেনটা স্লাইটলি হিস্টোরিক্যাল, হাউ কাম দ্যাট দ্য ইরানিয়ানস হ্যাভ সাচ রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড দিজ অ্যারব ওয়ার্ল্ডস completely behave like lackeys of America? ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন। আমি নিজেও অনেক সময় চিন্তা করে দেখেছি, ওয়াই ডিড ইট হ্যাপেন। আসলে আরব কান্ট্রিজ, দে হ্যাড দ্য উইন্ডফল অফ অয়েল। 50 বছর আগে তো ওদের কোনো মূল্যই ছিল না, মানে দে আর ভেরি পুয়ার কান্ট্রিজ, বেদুইনস, ট্রাইবালস, তো দ্য ট্রাইবাল মেন্টালিটি ছিল। কিন্তু এখন হয়েছে যে দে ভেরি টাফ পিপল। অ্যারাবস আর ভেরি টাফ বিকজ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ সাচ। তো সেখানে যেভাবে ওরা মানুষ হয়েছে, যেখানে মানে ওরা থেকেছে, বড় হয়েছে, সেখানে ডেজার্টে মানুষ কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার। সেই জন্য দে আর ভেরি হার্ডি পিপল। বাট উইথ অয়েল বিং ডিসকভার্ড, গেনিং লট অফ পেট্রোডলার্স, ওদের ইকোনমিজ ফ্লারিশড and they became absolutely, I would say, useless to my mind. They're floating on the wealth, and they became, they didn't contribute much to the society's work, etc. Nor did they study enough. So, but they have realized now, oil will last to maybe another 10, 15, 20, 30 years. After that, what? So you have to actually develop your skills, your intellect, and also other industries. So সেইটাই ওরা এখন করছে। And Indians are playing a very important role in the Gulf countries. ইরানের একটা সভ্যতা ছিল, তো their resilience is much more than the Arabs. Arabs have been spoiled, you ask me, because of the oil money. Oil. They are having a nice life, comfortable life. They have lost appetite for working hard. So কিছু না করলেই যদি টাকা এসে যাচ্ছে, সব এত ভাতা দিচ্ছে। আমার সঙ্গে অনেকে কোর্স করেছিল, অনেকটা 1 বছরের কোর্স। আমি যখন ওয়েলিংটন কুনুরে ছিলাম, তখন আরব কান্ট্রিজ থেকে অনেকে ছিল। ইসরায়েল আসেনি, ইরান, ইরাক, কাতার, ইউএই, আর এরা সবাই ওমান থেকে এসেছিল, আর সৌদি আরবিয়া থেকে এসেছিল, অনেক অফিসার এসেছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখলাম যে দে আর এনজয়িং গুড লাইফ বিকজ অফ দ্য অয়েল মানি। There are no taxes, oil is like water, free, things like that. They got huge cars and lavish. So that lifestyle will spoil anyone. ভালো ভালো রাজাদের ছেলে মেয়েরা যা হতো না, ওরকমই ওদের হবে, বকাটে ছেলে হয়ে যাবে। সেটাই। So now they have realized, some of them are trying to modify their societies to be more progressive, to be more learned, study in European universities, etc. কিন্তু এরা একেবারেই ওদের মনার্কিক্যাল যে সিস্টেম, সেখান থেকে কিন্তু এক চুল ওরা সত্যি চায় না। আমি এই বিষয়ে একটা লেসন আমি বলতে চাই, যে এই যুদ্ধটা তো হলো না, এরপরে কিন্তু আমেরিকার ইনফ্লুয়েন্স অ্যাজ এ সুপার পাওয়ার ইজ অন দ্য ওয়েন। এ খুব তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। সব সভ্যতায় আমরা দেখেছি, সব পাওয়ারফুল কান্ট্রি যে তাই হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন নাও।
তার মূল কারণ হচ্ছে দে হ্যাভ ওভারস্ট্রেসড দেমসেলস, দে আর বিহেভিং ভেরি ব্যাডলি উইথ রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কীভাবে ওরা ন্যাটো অ্যালাইজদের ছোট করছে, গালাগালি দিচ্ছে, হিউমিলিয়েটিং দেম। I don't think any self-respecting country, especially European powers, they have been very huge powers, very powerful nations in all ways, all ways, in the sense militarily, technologically. আরে দে আর দ্য ফাদার অ্যান্ড মাদারল্যান্ড অফ আমেরিকা। কিন্তু তাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করছে কুৎসিত। এর ফলে কি হবে? আমেরিকার ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্ট করেনি। সেই জন্যে the NATO is going to collapse in about 4-5 years time maximum. আমি বলছি, আপনি লিখে রাখতে পারেন। কারণ NATO might collapse, but some kind of a European consolidation will emerge. আসলে NATO should have actually collapsed or should have been abandoned in 1991. 1991 যখন Soviet Union collapsed along with the Warsaw Pact countries, that means there are no allies to fight the Western forces. American backed alliance NATO, সেন্টো, সিয়াটো, নানা রকম করেছিল। কেন করেছিল আমি পরে বলতে পারি, কিন্তু ফাইনালি এরা it should have actually they should have taken in the European in European Union, Russia and Ukraine. They are very keen. আমি ওখানে ছিলাম 3 বছর, 3.5 বছর। তো আমি দেখতাম the people of Ukraine and Russia were very keen to be part of Western Europe. They liked their life, liberty. কারণ কমিউনিস্ট সিস্টেমে তো এগুলো ছিল না। যাও, and they had the luxuries, everybody wants to enjoy life. They all wanted to be part of Europe. European Union যদি ওদের সত্যি নিয়ে নিত, then they would have solved a lot of problems. কিন্তু কারা করতে দেয়নি? আমেরিকা, the arms lobby in America, very specifically if you ask me. তারা বলছে ন্যাটো যদি ডিসব্যান্ড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আর্মসকে কারা কিনবে? আমাদের ব্যবসা তো বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। আমেরিকান ইকোনমি ইজ বেসড অন জাস্ট 4-5, ওয়ান ইজ অয়েল, আদার ইজ পেট্রোডলার। নিয়ে তো অনেক কাহানি আছে, আমি বলতে পারি, কিন্তু দ্যাট আই উইল টেল ইউ লেটার। কিন্তু এই যে এখন যে যুদ্ধটা হচ্ছে ইউক্রেনে, ইটস ইন দ্য 5th year. Ukraine has got no chance of winning. They have lost so much of infrastructure, so much of their livelihood. Their lives have been really destroyed. Social structure has been destroyed. But I think it's very foolish. Who are they fighting for? By killing 1 million people of your own, as it is, they have deficient population. After the Second World War, when they lost about 22 million men in Soviet Union, if you take, and very large numbers were from. So they have a deficiency, and their growth rate is very little in terms of population growth. It is well below that sustainable growth rate. I think 2.1 is something like that. So it is very much below. By 2050, their population will be half. কাদের? সোভিয়েত ইউনিয়ন, Russia as well as Ukraine. তো ওদের যদি নিয়ে নিত, made a part of European Union, then the problems of Europe would have been solved. Now Europe is totally dependent on America. Still dependent on America. America is dictating terms for them, which is very sad. মানে আপনি বলছেন 1991-এ ওই সোভিয়েত এম্পায়ার ভেঙে যাওয়ার পর, yes, মানে যখন ইয়েলসিন পাওয়ারে ছিল, বাট ইট থ্রু আপ অ্যানাদার মনস্টার লাইক পুতিন। No, পুতিন, ওদের সিস্টেমটাই তো ওরকম। শুধু রাশিয়ানরাও কিন্তু স্লাভরা, স্লাভিক রেস, খুব মানে সেলফ রেসপেক্টিং নেশনস। Yes, they have very strong culture, literature. আমরা যেমন we are very proud of our Bengali. হ্যাঁ, naturally. সেরকম কে নয় বলুন তো ওখানে। So, and the other thing is that Americans have made them into monsters. The media, American media, ওরা যখনই লড়াই করতে চায়, ইরাকের এগেইনস্টে যুদ্ধগুলো কি করে? ইরাক এর লিডার বলেছিল যে উইল নট অপারেট ইন দ্য পেট্রোডলার রেজিম, দ্য tyranny of petrodollars we want to end. তখন ওরা বললো, ওরে বাবারে, সাংঘাতিক ব্যাপার তো। এরা যদি বাইরে, মানে পেট্রোডলার রেজিমের বাইরে গিয়ে যদি ব্যবসা করে, তাহলে ডলার তো মানে অ্যাজ রিজার্ভ কারেন্সি দে লুজ ভ্যালু, অ্যান্ড আমেরিকা লুজ ফেস, অ্যান্ড আমেরিকা লুজ প্রিএমিনেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি। ওরা কী করলো? ওরা বললে এর কাছে WMD আছে, ওয়েপন্স অফ মাস ডিস্ট্রাকশন। ডিড দে ফাইন্ড এনিথিং?
The top class people gave false evidence. including Tony Blair. Absolutely. So they are lackeys. So finally, what happened is they started the war, forced a conflict, and killed this person, destroyed that nation. আর কি হলো তার ফলে? It actually blew a huge amount of strong winds into the sails of terrorism, ISIS, etc. তো কারা করলো? আমেরিকাই তো করছে। So I think it's very sad that the world is still in the grip of American, কি বলবো, সাঁড়াশি আক্রমণে। না, আমরা আজকে as we are talking today, Iran, despite being battered like this, when have the gumption to tell United States, just go to hell. We are not going to Islamabad just to satisfy your ego. আমাদের এই যে মানে এই ধরনের এক্সাম্পল ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ এমুলেট করতে পারে না কেন? উই ওয়ার এ ভেরি, মানে আমরা কি এই 300 বছরের গোলামিতে থাকতে 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 অ্যাজ এ রেস আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি নিজেদের চেস্ট থাম্পিংয়ের জন্য, বাট ওয়েন ইট কামস টু দ্য ক্রাঞ্চ উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক লাইক সাপ্লিকেন্টস। একটা জিনিস আছে, আমরা সবাই বলি যে আমাদের ভারতবর্ষের কালচারে, সংস্কৃতিতে উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু অ্যাবসর্ভ anyone and everyone and integrate them, and that's a fact. That's a very important aspect of any civilization growth. আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সখুন্দল পাঠান মোগল এক দে হলো, আমার মনে হয় এটা খুব ভালো ব্যাপার। হ্যাঁ, তাতে ফ্রিকশন কমায়। আমাদের মতো দেশ, এই যে এই অঞ্চলে যে সিকিউরিটি এনভায়রনমেন্ট, পুরো এনভায়রনমেন্টটা এত খারাপ, আমার মনে হয় a desert of instability all around India. But India is the only Muruddan. Jekhane there is some stability. Many people may not like it, but India is still stable despite the types of language you speak, কতগুলো জাতি আছে, কত রকম কালচার আছে, ডায়ালেক্ট, এর কোনো সব শেষ কিছু নেই। মিলে, কিন্তু still we are going ahead. Indian diaspora is extremely successful all across the world, especially in the Western world. If the Indian diaspora leaves, America will collapse to my mind. তাই বলছি যে এইটা কিন্তু একটা খারাপ নয় যে, বাট এইটা এর জন্যই হয়তো আমাদের মানসিকতাটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু আমাদের মেন বেন হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল ডিসকোর্স। আমাদের কনস্টিটিউশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। It's taken things from all the good constitutions, large democracies, republics, etc. But we have not implemented it. We have actually exploited it, and it's To our benefit of some people, of the rulers. Ruler. So that cannot carry on. So I think there will be a change very soon, because people will not take it for too long. যে আমি বলছিলাম যে আমাদের একটা মরুদ্যানের মতো, we are like an oasis in a desert of instability. সেখানে সে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি হোক, ফাইন্যান্সিয়াল হোক, জনজাগরণ হোক, মানে এগেনস্ট নেপোটিজম, এগেনস্ট করাপশন, সেটা সব তো হচ্ছে, চারিপাশে তো হলো, গভর্নমেন্টও চেঞ্জ হয়ে গেল থ্রু ডেমোক্রেটিক মিনস। এগুলো হচ্ছে সব ছোট ছোট দেশ, অ্যান্ড দেয়ার ফোর 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে একটা জিনিস তো লডেবল, যেটা ভারতবর্ষের আর্মি এস্টাবলিশমেন্ট সম্পর্কে সত্যি, যে while the rest of the world, particularly our neighbors, যখন তখন মিলিটারি টুক ওভার। আজকে ধরুন এই যে অ্যাকচুয়াল আমরা সবাই জানি ডিফ্যাক্টো ডিজুরে পাওয়ার ইন পাকিস্তান ইজ দেয়ার আর্মি অ্যান্ড দ্য আর্মি কমপ্লেক্স উইথ দ্য ব্যাকিং অফ ইউএস। হ্যাঁ, উইথ দ্য ব্যাকিং অফ ইউএস। আর ইট পেইনস মি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান, রিয়েলি বলছি, যখন আমি দেখি এই মুনির বেটা, হি ওয়াকস ইনটু হোয়াইট হাউস অ্যাজ ইফ ইট ইজ হিজ ব্যাকইয়ার্ড। সেটা তো আমাদের আগের থেকে জানা ছিল। ওরকম একজন প্রেসিডেন্টকে হ্যান্ডেল করার জন্য একজন অসৎ লোকেরই দরকার। আমি খুব ডাইরেক্টলি বলছি, সৎ অসৎ। কারণ ইন্ডিয়ান লিডারশিপ, দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। নোবডি ইজ গোয়িং টু টেক ইট।
কারণ ও আজকে কিছু বলবে এই লাগেও বলো মাই গুড ফ্রেন্ড অ্যান্ড অল, কালকে থাপ্পড় দিয়ে দেবে। তাই তো হচ্ছে সব। হ্যাঁ, ক্রমাগত হচ্ছে। হু উইল টেক দ্য চান্স উইথ সাচ এ পার্সন টু সিক পিস? আর ওদিকে আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য ইরানিয়ান লিডারশিপ ইজ অলসো, দে হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি হার্শ উইথ দ্য ওন পিপল, তাই তো। মানে ফান্ডামেন্টালিস্ট রেজিম খুব শক্ত হাতে ওরা দমন করেছে নিজেদের লোকদের। তো ওদের সঙ্গে কিন্তু কথাবার্তা বলা আমার মনে হয় না ইন্ডিয়ান কোনো লিডার করতে পারতো। আর আমার মনে হয় এটা খুব ভালো হয়েছে যে ইন্ডিয়া এতে ইনিশিয়েটিভ নেয়নি, বিকজ উইড হ্যাভ লস্ট ফেস। কিছু ভালো বললো এখন না, ইউ আর লাইক এ ইউনো pet dog, you are going along, and next moment somebody might kick you out. So that's what's going to happen to Pakistan. Pakistan looks like পাকিস্তানে তো কোনো ইয়ে নেই তো, so they have nothing to lose. they are rat pickers. মানে এই কিছু টাকা পাওয়া গেল ওখান থেকে, তারপরে ওর নিজেরা চুরি করে সেটা উইল স্ট্যাশ ইট। এই করেই তো ওরা টাকা পয়সা পাচ্ছে। যে লোন ওরা ইউই বলছে শোধ দাও, ওরা কোথেকে নিচ্ছে সেই টাকাটা? এখন তো সৌদি আরবে ওদের দিল প্রায় 8 মিলিয়ন বিলিয়ন, 8 বিলিয়ন। তো কাতার অলসো আমার মনে হয় দিচ্ছে। সো দে আর ট্রাইং টু ব্যালেন্স দেয়ার ব্যালেন্স শিট উইথ মোর লোনস ফ্রম ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজ। মানে বরোইং ফ্রম পিটার টু পে পল। আর এই যে বলছিলাম এই যুদ্ধের ফলে Arab nations also are going to look for friends, a credible alternative to America to protect them against other powers, especially Shia regime of Iran. সেখানে Pakistan is already playing an important role, but Pakistan cannot play a double role for too long. Iran is their neighbor, but these people are not their neighbors. So there will be some problem, very soon you'll find. And antagonizing Iran is not in Pakistan's interest. But if you're going to arm the West Asian nations against Iran, I would say, it amounts to arming them against Iran will not be taken well. So why should you get into a hopeless situation, though we have very good relations from both sides of the line divide? ইরানের সঙ্গে ভালো রিলেশন আছে, এদিকে ইউএই, সৌদি আরবিয়া, কাতার, সবার সঙ্গে ভালো রিলেশনস আছে, ওমান, আর ওদিকে ইভেন Like in United States, Israel also, as you said, entire Gulf economy also depends on Indian diaspora. অ্যাবসলিউটলি, ডায়াসপোরা। ওখানে এই যে এখন যে চেঞ্জটা হবে, আমেরিকা লুজ ইটস ইনফ্লুয়েন্স ইন দ্য গালফ কান্ট্রিজ। ওরা অলরেডি লুকিং ফর অল্টারনেটিভস, credible alternative, যারা সত্যিকারে ওদের সাহায্য করতে পারবে। So they're looking at China, they're looking at Russia, they're looking at India, and India has a very huge diaspora with our intellectual human resources pool, business community, large industrial houses, etc., professionals, be it artificial intelligence, cyber intelligence, cyber domain, or even technological domains, doctors, engineers. So there will be a huge role for India to play in this new architecture that is going to come up. It will be devoid of any influence of the Americans, to my mind. And second thing that will happen immediately, to my mind, is ending the tyranny of dollar, de-dollarization. সবাই তো দেখছে তো যে America cannot be trusted. Even the friends cannot trust them. In fact, friends are the worst affected. না, এই তো ব্রিক্স একটা অল্টারনেটিভ কারেন্সি করবে বলেছে, রিজার্ভ কারেন্সি। অমনি কিভাবে ফোঁস করে উঠেছে দেখেছেন ট্রাম্প। ওরা জানে এইটা হলে তো দে লুজ দেয়ার প্রিএমিনেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, দ্য স্ট্রাঙ্গেল হোল্ড অন দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি উইল ভ্যানিশ, অ্যান্ড দ্যাট উইল হ্যাপেন। ইউ ক্যানট, বিকজ দেয়ার আর টু বিগ কান্ট্রিজ, চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া। আমরা যদি ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, forgetting the differences that we have, then I think we can have a huge benefit for the mankind, especially the third world, the global south যাকে বলা হয়। তাদের যে ইন্টারেস্টগুলো আছে ইন টার্মস অফ ওয়েদার, যেভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, ইনান্ডেশন অফ লার্জ এরিয়াস, দেন পলিউশন অফ ল্যান্ড, সি, ওয়াটার, সব কিছু যেভাবে হচ্ছে, এবং যেভাবে ওরা উল্টোপাল্টা ট্যারিফ লাগাচ্ছে, সো হোল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। But do you think that Chinese can be trusted? That is the biggest problem. Chinese, they are as hegemonic as the Americans. They have proven it, that is what they are doing, but that is a great mistake they are doing. The whole world will suffer for some time. India definitely will suffer because we have in China a formidable adversary. They are very clever, very scheming. They don't do anything instantaneously. No reaction of theirs is instantaneous. Anything that they do is well thought out, strategically placed, and then they come out with something. They will not make a statement just like that. Not like, we spontaneously, depending on the situation, you say something and do something. But the Chinese will never do that. And they have great disdain for India. মানে অবজ্ঞা। আপনারা দেখবেন হয়তো ওরা বলে ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি ইজ নো ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন পাওয়ার ইজ নাথিং, ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেম, পলিটিক্যাল সিস্টেম ইজ ইউজলেস, আর ইন্ডিয়ান intellectual capability and the human resources pool is also useless. But actually we are doing quite well. May not be as good as they are doing, but we are somewhere there and we'll catch up with them. আমার কথা হচ্ছে এইসব কথা আজকে বলছে, কথা হচ্ছে in 1947 we became independent, in 49 they got their revolution. Socio-economic সমস্ত ইন্ডিসেসে এক্সেপ্ট ফর পপুলেশনে ওরা গিয়েছিল, আর সব কিছুতে they were 10 notches below us. But today মানে আমি তো অনেকবার চায়না গেছি, এভরি টাইম আই গো টু বেজিং আই কান্ট রিকগনাইজ যে এটা কি করে সম্ভব বলুন? বিকজ ইট ইজ আ টোটালিটেরিয়ান রেজিম, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যান্ড নাম্বার টু কালচার, অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে বাঙালিদের মতো কালচার নেই, লিঙ্গুইস্টিক অ্যাফিনিটি, সেটা হচ্ছে 99% অফ দ্য চাইনিজ আর হান চাইনিজ, দে স্পিক অনলি ওয়ান, হ্যাঁ, আর ফিয়ার্সলি প্যাট্রিয়টিক। Huns are fiercely patriotic, but rest of the regions are not. are being suppressed and oppressed. আসলে ওই হিরোশিমা নাগাসাকি না হলে আর আমেরিকা জাপানটাকে ক্লায়েন্ট স্টেট না বানালে চায়না কিন্তু সিধে থাকতো। That is past now, isn't it? না, whatever. আমার মনে হয় জাপান ক্যান স্টিল এমার্জ অ্যাজ এ কাউন্টারভেলিং ইনফ্লুয়েন্স। Absolutely. Because India should actually work with Japan. Because it's a land of the samurais. No, they are well disposed towards India. That is one thing. আমি ওখানে গেছিলাম অ্যাজ চিফ, তা ওখানে আমি অনেক কিছু দেখিয়েছিল আমাকে ওদের টেকনোলজিক্যাল, যে 5th generation ফাইটার এয়ারক্রাফট, মিসাইল টেকনোলজিস, বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইলস, ভালো রেডার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো আই টোল্ড দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট they are doing excellent work, though they have self-defense armed forces. I do not know how far they will try and collaborate and cooperate with us. But definitely there is a scope, and I think we should work towards it because they will be a real... এখন they are also coming out of that. এটা তো They হচ্ছে are gradually coming out of that. হ্যাঁ, যে এটা হচ্ছে something that was imposed on them post Second World War. Yeah. With the American influence waning, they'll come out of the shell. এই মানে যে চাপের মধ্যে আমরা জার্মানিকে ফেলে যে বিপদটা করেছিলাম ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে, অ্যাজ ইফ ইট ওয়াজ এ পিস অফ কেক, সবাই মিলে ভাগ করে নেই, তার ফলে ইট গেভ বার্থ টু এ হিটলার। সো ইয়েস, মানে যদি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জার্মানদের প্রাইড যদি ওইভাবে না করতো, ট্রাম্পল না করতো, Germans are Germans. Come what may. No, they are very good professionals. They very determined, very disciplined, and extremely. They are also technologically. Ajge most of the technologies have come from Germany. And where else? And fortunately, they had the Jews also there in very large numbers. Exactly. তো আমার কথা হচ্ছে যে তারাই আজকের পৃথিবীতে অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারে কি ইনফ্যান্ট্রি একদিন অবসলিট হয়ে যাবে? আমি তা বলতে পারছি না, কারণ আমাদের ইনফ্যান্ট্রি মে বি অবসলেট ইন দ্য প্লেন্স, ডেজার্টস, পাঞ্জাব প্লেন্স, ফ্ল্যাট ল্যান্ডস, সেখানে ইনফ্যান্ট্রি একটা কনসেপ্ট ছিল, নট ইনফ্যান্ট্রি, আর্মির, দ্যাট উইল ইউজ আওয়ার মেকানাইজড ফোর্সেস, যে আর্মার, ট্যাঙ্কস, সাজোয়া গাড়ি যেগুলোকে বলে, এগুলো দিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি
we can go through the plains and capture very large tracts of lands. Even in Punjab, where it is very riverine and on a canals, but they'll be আজকের দিনে তো এগোতেই দেবে না, মানে উপর থেকে they'll মারবে। be sitting ducks with হ্যাঁ those loitering weapons. হ্যাঁ সেই জন্য even large assets have a lot of vulnerability. So, but warfare does not mean that you only have these two, missiles and drones. You'll require fighter aircraft, you'll require, সব কিছুই দরকার হবে। Army, especially in the hills. We have a huge border with the Chinese in the Himalayas, where it is frozen throughout the year almost. The highest battlefield is in Siachen, 16 to 17, 20,000 feet. And highest airfield is also there, Daulat Beg Oldie, DPO বলা হয়, যার কাছে ওই যে গালওয়ান স্কার্মিশটা হলো না, it was basically for that. They want to make sure that they can take control of this DBO. So that was the incentive. তো ওইখানে সেখানে একটা মানে ব্লেড অফ গ্রাস হয় না, সেটা নিয়ে এত যুদ্ধের কি আছে আমাকে একটু বলুন তো। সেটা it is a perception. যদি সবাই মিলে সব পলিটিক্যাল পার্টি ক্যান unanimously decide কি ওকে দে অলরেডি টেকেন সাম ল্যান্ড, আকসাই চিন তো নিয়েই নিয়েছে, তাই নিয়ে পাক অকুপাইড কাশ্মীর তো পাকিস্তান নিয়েছে, আমার মনে হয় না ওগুলোকে ফেরত নিয়ে কোনো লাভ আছে। আপনি যে বলছেন না, প্লাস দ্য পপুলেশন দ্যাট ইজ দেয়ার, স্পেশালি পাক অকুপাইড কাশ্মীর, how long they will be with India, you never know. So why create more problems for us? Let's be happy with whatever we have and let's govern properly, make the people happy and let the bonding be greater. Let's তাহলে ভারত যাবে কোথায়? আমেরিকা ক্যানট বি ট্রাস্টেড, চায়না ক্যানট বি ট্রাস্টেড। হ্যাঁ, you have to trust ourselves. You have to work on the comprehensive national power, CNP. মানে সার্বিকভাবে উন্নতি করতে হবে। সফট পাওয়ার মানে ইকোনমি, টেকনোলজি, হিউম্যান রিসোর্সেস, স্কিলস, সো এন্টারপ্রেনারশিপ, ফ্রি এন্টারপ্রাইজ, এইগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর militarily you have to be strong. If you cannot produce technologies which gives you power, we can't even produce a jet engine. এই যে LCA তেজাস সম্বন্ধে আপনি হয়তো জানবেন যে তেজাসটা প্রায় 3.5 decade, 35 years plus লেগেছে to fructify. The last 10 years it was supposed to produce initially 8, then go on to 16, then go on to 32 and 48. 10 years এর মধ্যে এখনো 8টাতেই আটকে আছে। কেন? Because we don't produce the engine. The engine was supposed to have been developed, research, development and further production by one of the DRDO lab called GTRE, Gas Turbine Research Establishment. 3.5 decades gone, they have not been able to produce the engine. So আমাদের intellect আছে কিন্তু intention clear না। কিসের intellect? If we can't produce, no, you can produce, but they have not been supervised. They are having a good life. যারা ওই ইনস্টিটিউশনে কাজ করছে, সায়েন্টিস্ট, so you have to give it to private sector. You have to recruit good people from our technology institutes, IITs, good colleges, and the engineering colleges. You will find it will happen. And now it is going to happen because the private sector is also participating. I think they are equally patriotic than the rest of the Indians. So how can you not make them part of the team? So that is going to happen. And if you don't produce, what will happen? Now we are buying it from the Americans. The F404G, General Electric's engine আমরা কিনছি for the LCA Mark 1 and 1A. তো এরা সবসময় America is trying to put a spoke in it. They are not giving us the engines. They are putting blocks, in the supply chain. So we can produce only about 8 aircraft in a year. It doesn't meet our requirement. When we have already 10 squadrons short in fighter fleet and 10 more are going to retire in another 5-7 years, 20 squadron replacement কি করা হবে? If you don't enhance the production rate. But the engine is theirs. So engine they will never give us, the technology. এখন একটা আমেরিকা ছাড়া কি এই ইঞ্জিন আর কেউ বানায় না? না, সাফরান আছে, জেনারেল আছে, নাম কি বলে, একটা ব্রিটিশ কোম্পানি আছে, they are doing it. লকহেড,
হ্যাঁ, লকহিড? লকেট তো ওদের এটা হচ্ছে হকার সিডলি, ওরা একটা ইঞ্জিন তৈরি করে, কোয়াইট গুড। সো দেয়ার আর লট অফ এজেন্সিজ, ইভেন দ্য রাশিয়ানস ওয়ান্ট টু গিভ ইট টু আস বিকজ দে নো দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ এ হিউজ মার্কেট, নট অনলি ফর সামরিক বাহিনীর জন্য, এমনি বিরাট মার্কেট ফর ট্রেড অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিক ফ্লারিশিং ইকোনমিক্যালি। তো সেই জন্য দে আর ভেরি কিন টু ডেভেলপ রিলেশনশিপ উইথ, দে ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল, like the F-18 project of the Americans, fighter aircraft, F-16 aircraft. আমরা তোমাদের দেশে সব কিছু নিয়ে যাব, সব কিছু। ইউ ডু দ্য প্রোডাকশন, ইউ এক্সপোর্ট, ইউ ডু দ্য এমআরও, মেনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারঅল, সব কিছু তোমরা করবে। বাট আই থিঙ্ক দোজ আর ওল্ড এয়ারক্রাফট। Why should we take old technology and be saddled with it? But if we have it, it is still good because our own people will work, the money will stay with us. We'll be one of the leading countries who can produce the jet engine. Without jet engine, no country can be self-sufficient in military power or otherwise. আর আচ্ছা, এই যে পাকিস্তান খুব লিবারেলি অপারেশন সিন্দুরে ব্যবহার করলো দি চাইনিজ এয়ারক্রাফট, হ্যাঁ, দে প্রুভড আগে দ্য ওয়ার্ল্ড ওক আপ টু দ্য রিয়ালিটি দ্যাট দে আর সো এফেক্টিভ। আমি বলছি ওরা ইউজ করেছে JC-10, J-10 বলতে পারেন, আর JF-17. JF-17 the Chinese Air Force doesn't use. They themselves don't use. No, they have given it to the Pakistanis. They're manufacturing in a Pakistani establishment, defense industry. It is also being exported to other countries. They are not as good as is being claimed because Chinese equipment is all reverse engineered. সেই স্টোরিটা আমি আপনাকে বলতে পারি। কি সেটা কি? রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং। হ্যাঁ, সেটা কি বস্তু? হ্যাঁ, চায়না যখন দেখলো যে আমেরিকা, they want to beat the Americans. Their national aspiration is to beat the Americans. Which they have in the economy at least. Economy. They want to be number one power. This is the, but number one power হতে গেলে কিন্তু you have to be leading in critical technologies, in development, research, development, and its utilization. America spends so much of money, billions, in research and development, especially in this field, military field, যে ওরা সবসময় আগে থাকে সবার থেকে, সব রকমের অস্ত্র বলছিলেন না, B-1, B-2 কি আছে এখন, হ্যাঁ, নানা রকম অস্ত্র তৈরি করছে। সো দে আর অলওয়েজ ইন দ্য লিড। দেয়ার R&D বাজেট আমি বলবো ইন্ডিয়ান ডিফেন্স বাজেট থেকেও বেশি। So that is the kind এবং of, that is spent by the corporations, not by government, no? most of the industries are corporates, Exactly. but they are backed up by the state, American government. Backed up in what sense? In terms of investment? They give them contracts. NATO countries তুমি বিক্রি করো, সো they fill their coffers. এই যে ইউক্রেনের যে যুদ্ধটা হচ্ছে, কোথা থেকে যাচ্ছে জিনিসপত্র? ইউরোপ থেকে তো যাচ্ছে না। ইউরোপ থেকে গেলেও সেগুলো হচ্ছে আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র Via Europe. হ্যাঁ, তো কাদের ব্যাংকে জমা হচ্ছে পয়সাটা? এইসব কোম্পানি। অ্যান্ড দেয়ার আমেরিকান আর্ম ফোর্সেস, কি সব র্যান্ড কর্পোরেশন না কি সব আছে না? র্যান্ড কর্পোরেশন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, strategic think tank. The Americans are doing well in all these, but they are not a very clean country. সেটা আমি আপনাকে বলতে চাই যে they have the best interest. They have called deep state. Deep state controls America. Deep state controls their policies, external policies. Deep state controls where they will fight and where they will not. তা এইসবই চলছে, কারণ ওখানে যে ডিপ স্টেট ইজ অলসো কন্ট্রোল বাই দিস 4 এজেন্সিস, 4 লবিজ আমি যে বলছিলাম। এই যে লিবিয়াকে ধ্বংস করে দিল, লিবিয়ার গাদ্দাফি অলসো ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক আউটসাইড দ্য ডলার রেজিম, অল ট্রেড যে হবে ও তেলের, বাট আমেরিকা ইমিডিয়েটলি সেন্সড কি দের ইজ হিউজ ডেঞ্জার, বাকিরাও করবে, তো ইমিডিয়েটলি দে ফিনিশড হিম অফ। They orchestrate a war, on false reasons. But they know that nobody can do anything to them. ওদের তো কখনো ওয়ার ট্রাইব্যুনাল সেট আপ করা হবে না যদি পানিশমেন্ট দেবে। এই ইরাকে যা করলো, কোথায় ছিল WMD যে তুমি একটা দেশকে ধ্বংস করে দিলে? এখন ওই কান্ট্রিটার নাম কি, ভেনেজুয়েলাতে গিয়ে তুমি তার লিডারকে ধরে চোরের মতো এনে এখানে ফেলে দিলে। But the Venezuelans are very happy. The other reasons, okay, but it is part of the orchestration.
অর্কেস্ট্রেশন অফ দ্য মিডিয়া বাই অফ দ্য ইউএস। কালকে ইন্ডিয়াতে যদি কিছু হয় না, ওরাই করবে। ওরা কি করবে? ওরা এমনভাবে অর্কেস্ট্রেট করবে যে এই যে গভর্নমেন্ট আছে, যে এরা ইউজলেস, এরা করেছে, সে করেছে, নানা রকম সব কাহানি তৈরি করবে। You already see, because India stood up to their bullying. Jaishankar used to make a lot of statements that we are not going to follow your diktats on how to manage our foreign policy, doing business with, against Ukraine in the sense with the Russians. So they didn't take it nicely. They sent people. They said, if you are not going to follow our diktats, you will face the music. ওর ওখানকার লোকেরা এসে বলে গেছে আমাদের লিডারদের, তাই নাকি? আপনি জানেন না? না। আরে বাবা রে, সাংঘাতিক। ভিক্টোরিয়া কি জন নামটা জানেন কি? আমি ভুলে যাচ্ছি। মানে এই তো পাড়ার মাস্তানদের মতো একদম, মানে এসে বলে গেল মাস্তানি তো করছে, সাবধানে থাক নইলে মেরে করে দেবো। তাই তো বলছি, আমরা তাই করবো। এই যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধটা করার দরকার ছিল না। negotiations would have solved it. It was almost there. Because এই ফেব্রুয়ারি মাসেই তো অলমোস্ট হয়ে গেছিল জেনিভায়। একদিন আগেই ওরা বলছিল যে ইয়েস দে হ্যাভ এগ্রিড টু অল দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস, নাও ইট ইজ কোয়েশ্চেন। দ্য নেক্সট ডে ওরা লড়াই শুরু করে দিল। এগুলো প্রত্যেকটা করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেতানিয়াহু এভরি টাইম হি সিজ এ পসিবিলিটি অফ এ থ ইন ইউএস ইরানিয়ান রিলেশনশিপ, হি প্রিএমস। আগের বার বললো না সেই অ্যাডভান্স স্টেজে আছে। দ্য জুন ওয়ার was also completely uncalled for because it was হঠাৎ সেই হোয়াইট হাউসে উড়ে গেল, গিয়ে কানে কানে বললো যে ওদের কাছে ক্রেডিবল এভিডেন্স আছে যে ইরান একেবারে এনরিচ ইউরেনিয়াম। আমি বলছি যে দেয়ার লবি, মিডিয়া লবি ইজ ভেরি পাওয়ারফুল। সব নিউজ পেপার্স, বিগ এস্টাবলিশমেন্টস হু রান দ্য মিডিয়া হাউসেস, they all are against India. You see the articles in New York Times, Washington, কি বলো ওটাকে, Washington Times, Washington Post, সব কিছু, Washington Times ও আছে, even BBC, they are all anti-India, not a single thing good about India. That's because they think that India is the next rising power, will not make the same mistake that you did with China. China কে কারা তুললো? China তো তুললো আমেরিকা, President Nixon and his national security advisor Henry Kissinger. Both of them are India haters, very well known India haters, and they wanted to send the 7th fleet in the Bay of Bengal to punish India for having, but you needed Indira Gandhi to stand up. Whatever it is, but no, luckily the armed forces did very well. They finished the war in 14 days. You cannot finish a war in 14 days where you liberate a huge tract of land and create a new nation, change the face of South Asia. Right? So that was the main reason. Suppose it took another 15 days, they would have been there. Is it a fact that for the first time we see colorization of Indian armed forces? A political color? একটা ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট? আসলে this is এখন এত অর্কেস্ট্রেশন হচ্ছে না পলিটিক্যাল ডিবেট নিয়ে, আমার তো মনে হয় সব পলিটিক্যাল পার্টিকে পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত, তাই না? they orchestrate things, based on not based on facts. Army cannot be, মানে ভারতবর্ষের আর্মি is completely immune. There will be one or two individuals. It has happened in the past also. We could have called it that in colorization. যখন Bhagatকে, General Bhagat didn't become the chief, somebody else became. Somebody down the line. That was not the norm. But that is the political process, and that power is there in the constitution belonging to the government. So if they select somebody, will I call it is colorization, or is it, Indira Gandhi herself did it, things like that. Nehru had done it. So Nehru didn't agree that Indian soldiers, officers could be the chief. For the Army, Navy and the Air Force, he said, you have no experience. So somebody told him, one of the generals, sir, you are the Prime Minister. Do you have experience? So that is the kind of, so it depends. Your mindset, your perception, and where you have been brought up.
If you have been studying in England and British environment, then you'll think that way. But we have our strengths. The armed forces chiefs have done quite well. So whatever is happening, I'll not say people are not inclined to some color or the other. It is there, it will be there in the entire, but it's very muted. I don't think it is much, and we don't appreciate that either. আচ্ছা, কামিং ব্যাক টু ইয়োর ডোমেন, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রলং ইট বিয়ন্ড দ্য পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এত ইয়ের করে ডুগডুগি বাজিয়ে ভাবলাম যে পৃথিবীর সেরা বিমান নিয়ে এসছি রাফাল, হ্যাঁ, এ তো দেখলাম ওই কী বলে পায়রার মতো করে নামিয়ে দিচ্ছে। উই লস্ট 5. Not so many, not Rafales. I think we lost. I don't want to commit, but we did lose. I think one. See, it was the main objective of Operation Sindhure ছিল যে আমরা ওদের ঘাঁটিগুলো সব ডিস্ট্রয় করে দেবো। Very successfully done. And Air Force knew কি সবাই চাইবে, সব পলিটিক্যাল পার্টি, দিদি দাদা সবাই কে দেখাও কোথায় মেরেছো তোমরা। সো এয়ার ফোর্স ওয়াজ রেডি টু শো দ্য ব্যাটল ড্যামেজ। ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য স্ট্রাইক উই টুক অল পিকচার্স এক্সেট্রা। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাভেলেবল অ্যাজ এ প্রুফ। ডেলি ব্রিফিং হতো না তখন, আপনি শুনেছেন, হ্যাঁ, ওই যে মহিলা দুজন, হ্যাঁ, তো এরা দেখাতো যে আমরা এই অ্যাটাক করার ছিল, আমরা করেছি, উই হ্যাভ ডিস্ট্রয়েড ইট। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেন থিং উই হ্যাভ অ্যাচিভড। বাট তখন যা আমার মনে হয় যে পারসেপশনটা ছিল যে আমরা শুধু অ্যাটাক করবো টেররিস্ট ক্যাম্পস, ডাজন্ট ম্যাটার ওয়্যার দে আর। সে 100 কিলোমিটার ভেতরে হোক, পাঞ্জাবে মুরিদকে আরও কয়েকটা জায়গা, সেখানে ওরা অ্যাটাক করলো, ভেরি সাকসেসফুল উইথ স্ট্যান্ড আপ ওয়েপন্স। স্ট্যান্ড আপ ওয়েপন্স মানে উইথ লং রেঞ্জ ডেলিভারি, ভারতের ভেতর থেকে আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে অত দূরে গিয়ে ভেরি অ্যাকুরেটলি ইট উইল ডিস্ট্রয় দ্য টার্গেট। তার কারণ ওদের যেখানে ঘাঁটিগুলো ছিল, তো ওদের রাডারে ইন্টারসেপশন হয়নি, ওরা পারেনি তো ইন্টারসেপ্ট করতে। সেটা চাইনিজ ইকুইপমেন্ট নিয়ে আমি বলছিলেন না যে F-17 আর JC-10 তা এত ভালো করেছিল, দে হ্যাড সাম হেল্প, অ্যান্ড উই আন্ডার অ্যাসেস দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ মিসাইলস। ইট ওয়াজ স্লাইট several notches higher in capability, range. So we got surprised. Second thing is that we did not take care of the threat that was emerging in the skies of Pakistan. যখন আমরা অ্যাটাক করছিলাম, but from our side of the territory, their fighter aircraft had got airborne. ওরা already, they knew that something is happening and they were airborne. And they also had good radars, airborne radar, to pick up our targets, our aircraft across the boundary. Also, they had beyond visual range air-to-air missiles. Beyond visual range মানে আমি দেখছি না, কিন্তু আমি জানি এখানে আছে, আমি সেখানে দাগতে পারি। তো সেই মিসাইলটা ওদের PL-15, আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশন ছিল সেটা আমার মনে হয় একটু ডিফেক্টিভ ছিল। সো দ্যাট মিসাইল ওয়াজ ইভেন বেটার। আচ্ছা, সো we should have actually destroyed those aircraft as soon as they got airborne, but we didn't do it because our main objective was to destroy these targets, not to attack any other military target or civilian target, but terrorist target. So that was something like, binding your hand backwards. Okay. So if we actually had taken care of those aircraft, not a single aircraft we would have lost. One. But subsequently, when we said then we must give it back to them, the next day on 9th, 10th, the attack that was carried out with our own indigenous missiles, BrahMos, almost 3 times the speed of sound, no missile air defense element can intercept it. They're very accurate. They went and destroyed the targets, airfields, infrastructure, hangars, aircraft, radars, very large. So they didn't know what's hit them, and we could have carried on and on, but aim was not to prolong the war. So escalation matrix had to be controlled. So India said, okay, let's get off the ramp, get off the horse. Was India a bit worried about the international reaction?
Not at all. That is the biggest lesson in this of Sindoor. যে যদি আমাদের উপর কোনো আক্রমণ হয়, টেররিস্ট অ্যাটাক হয়, we are not going to go to the world, give them folders, give them information, give them this and that, and beg with them do something. Nothing has worked. So unless one helps oneself, nobody is coming to help. So that we have realized, and I think the action taken was very, very prompt. আর এয়ারফোর্সের সবসময় না এইসব প্ল্যান থাকে, ব্যাটল রেডি থাকে একদম কয়েক ঘন্টার মধ্যে। ইটস জাস্ট পলিটিক্যাল উইল, পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স, তারপরে শুরু হয়ে যাবে। কারণ উই স্টাডি দ্য টার্গেট সিস্টেম ভেরি ওয়েল, উই নো হু আর দ্য থ্রেটস, উইচ আর দ্য টার্গেট সিস্টেম উই নিড টু নিউট্রালাইজ। সেইগুলোর সম্বন্ধে সব রকম ইনফরমেশন, ইন্টেলিজেন্স ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড। নিজেরা ইনসুলেশনও চালিয়ে যান কন্টিনিউয়াসলি ওয়াইল ইন পিস। ওয়াইল ইন পিস মিলিটারিকে সবসময় তৈরি থাকতে হবে, এই অল্টারনেটিভ প্ল্যানসগুলো সেগুলো সবসময় ঝালাই করতে হবে। So it is not very difficult to take on the adversary during a war or otherwise. In dynamic war, মানে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, then the targets are dynamic. It is not fixed. তার জন্য চাই খুব ভালো স্যাটেলাইট ইমেজারি। We must have larger number of satellites in space-based assets. China অনেক আছে. We need to develop equal amount so that we have orbits, various orbits, low Earth orbit, medium Earth orbit, sun synchronous orbit, polar orbit, geostrategic orbit, etc. তাতে কি হয়? We have coverage of the entire world. Sorry, especially tactical battle area. We require information about what is happening in tactical battle area 24/7 যখন যুদ্ধ চলছে। তাহলে আমরা বলবো যে কোথায় আছে টার্গেট, হোয়াট আর দ্য নিউ টার্গেটস, হোয়াট আই নিড টু নিউট্রালাইজ, হোয়াট ওয়েপন্স ক্যান আই ইউজ। সো ইউ হ্যাভ টু ক্লোজ দ্য গ্যাপ, দ্য রিয়াকশন টাইম বিটুইন ডিটেকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন। মানে ভালো ছাত্রের মতো লেখাপড়া করে রেডি থাকতে হবে একদম, মানে পরীক্ষায় বসবো আর বেঁধে দেবো। হ্যাঁ, ভালো স্টুডেন্ট মতো, তাই না? আচ্ছা, আপনার এই যে দীর্ঘদিনের বিমান বাহিনীতে কাটানোর পর আপনি আমাকে বলছিলেন যে আপনাকে ওই 71-এর পর যখন হচ্ছিল তখন আপনি ডিফেন্স একাডেমিতে 1.5 বছর করেছেন, 1.5 বছর বাকি। আর যবে রিটায়ার করেছেন এই এন্টায়ার স্টেজে আপনাকে কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। ইজ ইট ইউর রিগ্রেট? both. কারণ as a professional you also want to do something, you want to show your metal, whatever it is. কিন্তু মেটাল না থাকলে কি অ্যাচিভ করে? না, আমি বলছি যে as an air warrior you would like to fight, তা সেটা একটা আক্ষেপ আছে যে আমি লড়াই করতে পারিনি, সুযোগ ছিল না। কিন্তু একদিক থেকে ভালো যে লড়াই হলে তো দেশের অনেক ক্ষতি হবে, ইকোনমিক প্রোগ্রেস উড গেট রিটার্ডেড, উইল গো ব্যাক। সেই জন্যে চায়না কখনো আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে বলে মনে হয় না। বড় রকমের লড়াই যদি করে তাহলে আমাদের দেশেরও ক্ষতি হবে, ওদেরও অনেক ক্ষতি হবে, বিকজ উই অলসো হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি, উই হ্যাভ দ্য ডেটারেন্স। সেই ডেটারেন্স মানে কি, উই মাইট নট উইন দ্য কনফ্লিক্ট টোটালি, বাট উইল গিভ দেম এ ব্লাডি নোজ, সেটা দ্যাট ইজ ফর শিওর। ইটস নট গোয়িং টু বি 62 এনিমোর। No, যে আসাম অবধি চলে এলো, আমরা টেরও পেলাম না, সেরকম আর কোনো হবে না, এখন হবে না। But they are developing the capability very, very rapidly because of a lot of monies. So India has to develop its own capability, যে ডিফেন্স সামরিক ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করতে হবে। আমি বলছিলাম কতগুলো জায়গা আমাদের কম আছে, জেট ইঞ্জিন আমরা এখনও তৈরি করতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি করতে হবে। আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডকে আমাদের ডেভেলপ করতে হবে, ইন্ডিয়ান ওশানে আমাদের আধিপত্য আরও বিস্তার করতে হবে, ড্রোন টেকনোলজিকে আরও বাড়াতে হবে, ফর ডিফেন্সিভ অ্যাজ ওয়েল অফেন্সিভ। অফেন্সিভ তো নিশ্চয়ই, আমাদের ড্রোন ওয়ারফেয়ার ক্যাপাবিলিটি অনেক দিন ধরেই আছে, last 3 decades plus, but it was used during this Op Sindoor very effectively. আর অপ সিন্দুরের সময় বলছিলাম যে পাকিস্তান এয়ারফোর্স আর আর্মি যেসব ওয়েপন সিস্টেম, এয়ার ডিফেন্স ওয়েপন সিস্টেম চায়না থেকে নিয়েছিল, দে প্রুভড আনস্যাটিসফ্যাক্টরি। দে ডিড নট ব্রিং ডাউন এ সিঙ্গল
aircraft or a missile, etc., etc. And we destroyed most of their assets. সবচেয়ে একটাই রিগ্রেট লাগে অ্যাজ এন ইন্ডিয়ান, যে আমরা সবসময় আমাদের করতে হবে এই টার্মিনোলজিতে কথা বলি, আর বাকিরা সব করে ফেলে। এই মেন্টালিটিটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, আর সেই জন্যে আমরা সবসময় বলতাম যে এয়ারফোর্স, দ্য আর্মি or the নেভি cannot give directions to the DRDO or DPSUs, DRDO Defense Research Development Organization, তারাই তো বেশিরভাগ ডেভেলপমেন্ট করছে রিসার্চ করে, দেন প্রোডাকশনাইজিং ইট, and productionization is done in the DPSUs, Defense Public Sector Undertaking, HAL, BEL, BHEL, অনেকগুলো আছে। তো তাদের পারফরমেন্স could have been much better. It is well below the expectation in terms of making India Atmanirbhar, ja bola hocche, self-sufficient. Atmanirbharta is not a new concept. It has been there right from the beginning. Amader ja age jara leaders chilo, they are visionaries to my mind. অ্যাবসলিউটলি। And they did a lot of very constructive things. এই যে PSUs হলো, তারপরে সব ড্যামস হলো, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন, নিউক্লিয়ার পাওয়ার জন্য, কমান্ডিং হাইটস অফ ইকোনমি। অ্যাবসলিউটলি। তারপরে পাবলিক সেক্টর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিপিএসইউসগুলো হলো, ডিআরডিও হলো, ইসরো হলো, ডিআই হলো, দে হ্যাভ ডান এক্সেলেন্ট, মানে স্পেশালি ইসরো অ্যান্ড ডিআই, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি, দে হ্যাভ ডান ওয়েল। এখন তো থোরিয়াম থেকে আমরা অলরেডি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছি, সো দ্যাট উইল বি ভেরি গুড, উইল বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ আদার্স। সো অনেক কিছু করেছি, বাট উই ডিড নট ফোকাস on the productivity of our DRDO and DPSUs. যে ক্রিটিক্যাল টেকনোলজিগুলো আছে সেটা যদি গভর্নমেন্টের থেকে, প্রাইম মিনিস্টারের অফিস থেকে যদি একটু ধাক্কা দিত, যেমন ওরা ইসরোকে দিয়েছিল, ধাক্কা বলবো না, ইসরোকে ওরা মনিটর করতো, যেমন ডিএইকে দিয়েছিল, দে হ্যাভ ডান এক্সেপশনালি ওয়েল, দে আর ওয়ার্ল্ড ক্লাস। সেরকম যদি অন্যান্য ল্যাবস, ডিআরডিও এবং ডিপিএসইউসকে যদি মনিটর করা হতো at a government level, not the armed forces alone, because they think armed forces are very unreasonable, they are always complaining. They'll always complain because you are not producing the way it is expected to. তো সেই জিনিসটা এখন আমার মনে হয় একটু সরল হয়ে গেছে, যে এভরিবডি ইজ লুকিং অ্যাট, হোল ইন্ডিয়া ইজ নোজ দ্যাট এই জিনিসগুলো তোমাকে করতেই হবে। সো দে ক্যানট নাও গো ব্যাক অ্যান্ড সে কি আমি আরও 10 বছর নেবো কি আরও 15 বছর নেবো। সো ইট উইল হ্যাপেন, অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন ইজ এ গুড থিং। এর জন্যই হয়তো আমরা উতরে যাবো প্রবলেমগুলো আছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ।